Let me tell you about the endless computer. Позвольте мне начать с рассказа о бесконечном компьютере. This is a picture of the endless computer. Вот здесь у нас изображение бесконечного компьютера. Does that look like a computer? Похоже это на компьютер? No. Not like any computer I have ever seen. Did it go off? Did I do it wrong? Hello? Can you hear me okay? More important to hear her. Sorry. Okay. So the endless computer is very affordable. It costs only about $168. Это очень дешевая модель компьютера, она стоит где-то 178 примерно долларов. So about 10,000 rubles. 10 тысяч рублей примерно, да? But inexpensive for a computer, right? Недорого для компьютера, правда? So it has been designed at every stage for use by people in the developing world, like Kenyan goat herders. И этот компьютер специально разрабатывался для людей в бедных странах, чтобы они могли им пользоваться. The founders raised $176,000 on Kickstarter. Изобретатели этого компьютера собрали $176 тысяч на Кикстартере. How many of you would like to raise $176,000 on Kickstarter? Кто из вас хотел бы собрать $176 тысяч на Кикстартере? Okay. I forget she has to translate. I thought no one wanted any money. Я думала, что неправильно перевели, что никто не хочет денег. Okay, let me tell you a little about myself. Позвольте мне немного рассказать о себе. It's hard to tell in this picture, but I am the hobbit on the right. Вот на этой картинке я хоббит, который справа. When I was a young boy, a dam about 200 miles from our home failed when the reservoir was filled for the first time. Когда я был маленьким мальчиком, в 200 милях от моего дома, от города, где я жил, прорвало дамбу. The town of Rexburg, Idaho, was flooded. И город Рексбург в штате Айдахо был полностью затоплен. 80% of the structures were damaged or destroyed. Было повреждено 80% строений в городе. People from all around went to that town to help. И все люди, которые жили в округе, отправились туда помогать. My father took me to help dig the mud and muck out of the basements of the homes in Rexburg, Idaho. И мой отец взял меня с собой, чтобы я помогал убирать грязь и все, что было в подвалах после затопления. I'm not a very big man. Я не очень большой человек, не очень высокий. I was a very small boy. Я был маленький мальчик на тот момент. I probably didn't do any good. И, возможно, толку от меня там вообще не было. But I felt like I did good. Но я чувствовал, что я помогаю людям. And so I promised myself I would never miss an opportunity to help other people. И в тот момент я дал себе обещание, что я никогда не буду упускать ни единой возможности помогать людям. Over the years, I missed lots of opportunities to help. Но, конечно, я упустил большое количество возможностей за эти годы. But 5 years ago, I got fired from the best job I ever had. Но 5 лет назад меня уволили с одной из лучших работ, которые у меня когда-либо были. And I vowed that I would try to live up to the promise I made as a child. И я решил, что я попробую наконец-то исполнить свое обещание, данное себе же, когда я был маленьким мальчиком. So I devote my time and attention to championing social good. И сейчас я посвящаю все свое время борьбе за социальное благо. Well, let's talk about crowdfunding. Давайте поговорим о краудфандинге. There are 3 primary kinds of crowdfunding. Существует 3 основных типа краудфандинга. Now,
All of you are crowdfunding experts, right? Все из вас эксперты в краудфандинге, так? Raise your hand if you are a crowdfunding expert. Поднимите руку, кто является экспертом по краудфандингу. Good, so there are a few. I'm glad that you are here. Несколько человек есть, очень хорошо, рад, что вы здесь сегодня. For the rest of you, I will share some basic information. А всем остальным я сейчас расскажу о некоторых основах краудфандинга. So, one kind of crowdfunding is for donations for charitable companies. Один из типов краудфандинга предполагает добровольные пожертвования. Another kind is commonly called rewards crowdfunding. Следующий тип – это краудфандинг, основанный на получении вознаграждений, наград. This is probably what you are most familiar with. Это, возможно, как раз тот тип краудфандинга, который наиболее известен вам. This is mostly what happens on Kickstarter, Indiegogo, Crowd Republic, and Planeta.ru. И это как раз та модель, которая используется на сайтах Kickstarter, Indiegogo, Crowd Republic и на Planeta.ru тоже. Around the world, for the last nearly 10 years, slowly but surely, people have also started to do investment crowdfunding. В течение последних 10 лет потихоньку набирает обороты еще и инвестиционный краудфандинг или краудинвестинг. So, some people have been able to raise huge amounts of money through crowdfunding. И некоторым удается собрать огромные суммы денег только с помощью краудфандинга. The international non-profit organization Habitat for Humanity raised $5 million, about 338 million rubles. Международная некоммерческая организация Habitat for Humanity, среда обитания для человечества, смогла собрать несколько миллионов рублей, и вы видели в долларах тоже это огромная цифра. And the coolest cooler raised $13 million or 880 million rubles. Еще одна компания, которая производит интересные холодильные камеры, смогла собрать 13 миллионов долларов или 879 миллионов рублей. This was a shocking new record. И это был на тот момент невероятный рекорд. And then the biggest campaign I've seen ever in any type was the skyscraper in Bogota, Colombia that raised $200 million. И самое большое количество денег, которое удалось собрать, которое я видел, это на строительство небоскребов в Боготе, в Колумбии. Собрали 200 миллионов долларов, это 13,5 миллиардов рублей. So that's 13.5 billion rubles. 13,5 миллиардов рублей. That's a lot of rubles, right? Много, да? Okay, I'm not very good at math, but I think that's a lot. Я не очень хорошо считаю, но мне кажется, что это очень много. Now, how many of you have tried a crowdfunding campaign? Raise your hand if you've done a crowdfunding campaign. Поднимите руки те, кто когда-нибудь пытался запустить краудфандинговую кампанию. Okay, so only a few of you. Did any of you raise 13.5 billion rubles? Кто-нибудь доходил до 13 тысяч рублей? You did? No, миллион. Billion. О миллиардах речь, простите, 13 миллиардов. Нет. No, not billion. Okay. So, what's realistic to expect is a little different than what the records are. Какие же могут быть реалистичные ожидания на самом деле? So, for instance, when you do an investment crowdfunding campaign, the average is only about $100,000 or about 6.8 million rubles. Итак, средние показатели для компании по краудинвестингу, например, это 100 тысяч долларов, и это около 6,8 миллиона рублей. Crowdfunding for rewards averages only $4,000 to $5,000.
Если мы говорим о краудфандинге на основе наград, то в среднем здесь люди собирают 4-5 тысяч долларов. Many crowdfunding campaigns don't raise any money at all. Многие краудфандинговые компании вообще в итоге не собирают средств. And most raise less than $5,000. И большинство собирает меньше, чем 5 тысяч долларов. So let's talk about what it takes to be successful. Итак, давайте поговорим о том, как же можно прийти к успеху. Irina, who is doing a magnificent job at organizing the conference, Ирина, которая сегодня организовала сегодняшнюю конференцию, she asked me to focus on telling you about how to raise money through crowdfunding in the United States. она попросила меня рассказать о том, как можно собрать средства через краудфандинг в Штатах. So the best crowdfunding platform for most of you, most of the time in the United States will be Indiegogo. Наиболее успешная платформа для вас в этом отношении будет Indiegogo. Raise your hand if you've heard of Indiegogo before. Поднимите руку, кто слышал об этом сайте. Okay, so this is new to many of you. Okay, so Indiegogo is the biggest crowdfunding site in the world. Этот сайт Indiegogo крупнейший краудфандинговый сайт в мире. And it has a broad multi-currency, multi-country program. И там есть программы, которые позволяют работать с разными валютами, с разными странами. And you can use Indiegogo for both donations and rewards crowdfunding. И эту площадку можно использовать как для краудфандинга на основе добровольных пожертвований, так и краудфандинга на основе наград. There are 3 keys that we're going to talk about today for being successful in crowdfunding in the United States from Russia. Итак, мы сегодня обсудим 3 основных момента, которые необходимы для того, чтобы достичь успеха, если вы занимаетесь краудфандингом из России, но хотите использовать ресурсы из США. The first is English. Первое – английский язык. The second is trust. Второе – доверие. And the third is your US network. И третий момент – это сеть ваших контактов в Соединенных Штатах. So we're going to talk about all of those. Обсудим сейчас это подробно. First with English. Итак, английский язык. I know this does not sound fair. Я понимаю, что это нечестно звучит, But if you do a campaign on Indiegogo and you want Americans to contribute their money, your English must be perfect. но если вы все-таки хотите проводить краудфандинговую кампанию на Indiegogo и хотите, чтобы американцы вносили в ваш проект свои деньги, у вас должен быть идеальный английский. This is a bigger problem for Americans than you think. И это гораздо большая проблема для американцев, чем может казаться. Americans who are poorly educated and don't write well are severely handicapped when trying to raise money in the United States. Те американцы из бедных слоев населения, у которых нет нормального образования, они не могут грамотно писать, для них сбор средств на этих площадках становится огромной проблемой. So like them, you need to get help with your English if you need help. И точно так же, как им необходимо работать над английским, и вам, если у вас есть проблемы, необходимо улучшать знание языка. So that you also can have perfect English. Чтобы у вас был идеальный английский. When you make a video and you are speaking, you should speak English if you can. То есть, если вы будете снимать видео для своей компании и говорить на английском, то нужно говорить четко, понятно, на хорошем языке. Your spoken English doesn't need to be perfect. Конечно, разговорный английский не должен быть идеальным, But if you can choose to speak Russian in your video as well. но вы можете, конечно, и на русском записать свое видео. But if you speak Russian, you need perfect
English subtitles. Но если вы записываете видео на русском, тогда должны быть очень грамотные субтитры на английском. The reason you need English is you need to build trust with the Americans. Почему необходим английский язык? Он нужен для построения доверия с американскими зрителями. You live very far away from the United States. Вы живете очень далеко от Штатов, So that will make Americans nervous. и, конечно, это заставляет американцев нервничать. And so you need to close the gap. То есть здесь нужно именно построить доверие. And you do that by building trust. И именно таким образом мы можем этого достичь. So always use your real name on your crowdfunding campaigns. В рамках краудфандинговых кампаний всегда используйте свое настоящее имя. Link your crowdfunding campaigns to your social media accounts. Размещайте ссылки на профили в социальных сетях. Use your real name on the social media accounts as well. И опять же в социальных сетях всегда используйте, регистрируйтесь под своим настоящим именем. Now, how many of you have a Facebook account? У кого из вас есть профиль в Facebook? Okay, lots of Facebook accounts. How many of you have a Twitter account? А в Твиттере? Oh, very good. Very Очень good. хорошо. Okay, so how many of you use your real name on your Twitter account? Многие ли из вас под настоящим именем в Твиттере? Very good. Very good. Хорошо, очень хорошо. That will help to build trust. Это поможет как раз установить доверие в будущем. Now, you also need to convince Americans that you're not just not trying to cheat, but also that you are capable of delivering what you promise. Нужно убедить американцев не только в том, что вы их не обманываете, но также в том, что вы сможете выполнить то, что обещаете. So you need to convince them through your video and the words that you write that you have the skills required to do what you promise. То есть через видео и через описание своего проекта вы должны убедить их, что у вас есть все навыки, необходимые для внедрения проекта в жизнь. How many of you think you have a network in the United States, a network of friends? У кого из вас есть друзья, какие-то контакты в Соединенных Штатах? Okay, many of you already think you have friends in the United States. That's great. Ну хорошо, многие думают, что есть знакомые, друзья там. I suspect that all of you have friends in the United States. Я надеялся, конечно, что у всех из вас есть какие-то друзья-американцы. You just don't know it. Я думаю, вы просто не подозреваете об этом. So it will be vitally important for you to connect with your American friends to be successful on crowdfunding in America. И для того, чтобы достичь успеха в краудфандинговой кампании, связанной с Соединенными Штатами, чрезвычайно важно наладить контакты с вашими американскими друзьями и знакомыми.